بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ ابداه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صل علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبلا وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فوادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة وما إذا بولد الحسين قد اقبلا وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فوادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن محبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات
إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے ریکویسٹ ہے سورہ فاتحہ کی بطور اشرف ابن بنت سید امتیاز حسین اور جملہ مرحومین حاضرین مجلس کے لیے. الفاتحہ. بار دیگر بلندتر صلوات. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب،
زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، اور علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، اور قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، اور قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے، قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، اور اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، درود بر محمد و آل محمد۔
قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں میں تولا سے اب سے یہ کسی نے وطن میں کیا کلام گزرے قلق زیادہ کہاں تم پہ یا ارے مولانا تین بار کہا شام 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 سر ننگ میرا کنبہ تھا اور گرد خاص سر ننگ میرا کنبہ تھا اور گرد خاص ارے بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے اب سے یہ کسی نے بر محمد آل محمد صلوات سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں بارے دیگر سلوات جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں ارے سوال کرنے سے پہلے حسین دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے بتا رہا ہے یہ راہب کے ساتھ ساتھ پسر بتا رہے ہیں یہ راہب کے ساتھ ساتھ ارے خدا نہ دے جسے بیٹے حسین دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے
تبرکور یہ کونڈے نیاز و دسترخوان تبرکور یہ کونڈے نیاز و دسترخوان ارے ہمیں یہ پاک نوالے حسین دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں ارے سنان نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنان نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ارے خدا کے لفظوں کو لہجے حسین دیتے ہیں جو دل سے بر محمد علیہ وسلم حسین دیتے ہیں ارے کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے ارے دلیل اور حوالے حسین دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے نشان ماتم و زنجیر بے سبب تو نہیں نشان ماتم و زنجیر بے سبب تو نہیں ارے حسب نسب کہ یہ تمغے حسین دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں ارادہ گر ہو کہ اکبر کے نام پر مانگیں ارادہ گر ہو کہ اکبر کے نام پر مانگیں ارے تو مانگنے سے بھی پہلے حسین دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے سورہ فاتحہ جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا
ارے دنیا دغاباز کی نیت میں بلایا، ارے وہ زہر دیا جس سے سکون میں خلل آیا، ارے مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکل آیا، مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکل آیا، ارے ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مارا، ارے شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا، ارے اولاد پیغمبر پہ مصیبت کا یہ دین ہے، ارے پیاسے کے عزادار کی رحلت کا یہ دین ہے، ارے مظلوم کے دل بر کی شہادت کا یہ دین ہے، ارے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دین ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دین ہے، ارے اس غم سے جگر چاک ہے زہرا و نبی کا، ارے اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، ارے وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا، سجاد دل افگار کا باقر سے بچھڑنا، ارے بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی کرنا، ارے اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، ارے ویرا ہوا دربار ولی ابن ولی کا، ارے بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا، ارے القصہ وضو کر کے مصلی پہ جب آئے، دہشت سے بدن کانپ گیا اشک بہائے، ارے سجادے پہ سجاد پسینے میں نہائے، ارے ہل ہل گیا گردوں جو لبے پاک ہلائے، ہل ہل گیا گردوں جو لبے پاک ہلائے، آواز یہ آتی تھی شہ کرب و بلا کی، ارے یہ طاعت آخر ہے میرے زین ابا کی، ارے وہ نصف شب اور راضی تقدیر کا سجدہ، نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ، ارے پیغام اجل تھا کہ وہ دل
گیر کا سجدہ، ارے جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، ارے اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجا، ارے ہائے ہائے میرے بابا کہاں مر گئے سج، ہائے ہائے میرے بابا کہاں مر گئے سجا، جب عابد بے کس کو وآل محمد اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کچھ اناؤنسمنٹ سماعت فرما لیے۔ اس 5 مجلسوں کا سلسلہ 27 محرم تک مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سے قبلہ مولانا محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلسوں کی ٹائمنگز ہے 8 o'clock مجلس سٹارٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مولانا صاحب 8:30 بجے زیب ممبر ہوں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ٹائم کا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہم کم مومنین ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا، تھوڑا آگے آ جائے تو آپ سب سے بہت مہربانی ہوگی۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقي على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم، من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. May I request you to recite Surah Al-Fatiha for Marhum Roshan Ali Merali and the Merali family, Marhuma Batul Ashraf, daughter of Sayyid Imtiaz Hussain, and all Marhumin. Al-Fatiha. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Following the two lectures that I started from Wednesday evening, we mentioned about the community and the Ummah that was developed by the Holy Prophet of Islam in the city of Mecca during the time and the period of Jahiliyyah. The Holy Prophet of Islam was able to bring a reform to the people and to bring a paradigm shift in their thought process. We mentioned that the Holy Prophet of Islam was able to take the people from the pits of darkness and brought them to the state of enlightenment through the introduction of the notion of Tawheed. We said Tawheed was the mahwar and the crux upon which the entire notion of monotheism was built by the Prophet. His noble characteristics, his behavior, his charismatic attitude, the way he delivered the message, the way he reached out to the people, his akhlaq were fundamental in the mission that Allah subhanahu wa ta'ala has sent him for. He was able to attract many people during the first period of time. He attracted hundreds of people as time went on. He sent emissaries to various parts of Arabia and beyond Arabia to introduce this concept of Islam to them. Gradually, Islam began to spread out, and that which was attractive to the people of that particular time was the behavior, the mission in itself, the ideology of the Prophet, the behavior in which the Prophet of Islam delivered that particular message. 50 years after the demise of the Prophet, the community went into the state of stagnation. The community became ritualistic. The community did every apparent act and practiced every apparent act, a prescribed act that Allah subhanahu wa ta'ala has sent. Yet this community failed to grow within itself, and there came a time that they were unable to recognize the grandson of the Prophet, and they went as far as to commit a heinous crime of brutally creating or bringing a state of massacre and brutally killing the son of Ali ibn Abi Talib and Fatima Zahra salawatullahi wa salamu alayhima. This whole episode resulted in the entire episode of Karbala. It was this that Imam Hussein was unable to accept, and there was no compromise that was available as far as he was concerned. He decided therefore to take a stand and bring an uprising to be able to protect the deen of Muhammad. He made statements, extremely powerful statements, as he went along. In lam yastaqim deenu Muhammadin illa biqatli. If the religion of Muhammad is not going to be saved except by me being killed, faya suyuf khudini, then he said, O swords, come and get me. So he was extremely focused in his mission to go and bring the state of reformation within the Ummah. He then gave the wasiyah to Muhammad Hanafiya
And he said to him the reason for his departure was to establish and institutionalize goodness, and to establish good in the society, and to eliminate evil from the society. Because a society that has goodness in it itself, that particular society is able to create miracles within itself. A society which has good in it is a society that can create good people. A society that is good can create a nation that will receive the grandson of the Holy Prophet, Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. So the aim of the Prophet's grandson was to make sure that good is institutionalized, evil is fought against, and he created this as a system. Not as furu'edin as we understand. This is wajib in furu'edin, but he actually created this system of goodness, and he wanted the system of goodness to remain. When goodness will remain, the zalim will not be able to get the opportunity to commit his oppression. The mazloom will not exist. The idea of zalim to be there is because an environment is created for him. How does the environment for the zalim comes? Is when Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar is abandoned, then it creates an environment where a zalim can rise. And when zalim rises, he then targets the mazloom, and the dhulm begins in the society. It is this that Hussein ibn Ali wanted to prevent. It is this for which he was doing Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar. However, he had to give the benefit of the doubt to the people. He realized that the people were stagnant. He realized that they were children and the grandchildren of the companions of the Holy Prophet. He realized that these people have now moved away from their mindset. And this mindset of the whole concept of monotheism is there, but only in practice. It is not there in essence. They do not understand the philosophy of it. And therefore, at every stage, Imam alayhi salam reminded the people, and he told the people of the essential aspects of Islam. Let me take you through one or two examples of what the Imams alayhi salam have done, and particularly Imam Hussein and Imam as-Sajjad alayhi salam, to protect the system of azadari, through which the system of Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar is well placed to be established within the nation and the society. So Imam alayhi salam reminded the people on various occasions and gave them the benefit of the doubt. The first benefit of the doubt is given by Imam alayhi salam in Karbala. How does he give the benefit of the doubt to the people? Peace and salutations be upon Imam Hussein alayhi salam. He looks at the people on the day of Ashura. He is now standing in the plains of Karbala. He looks upon them and he reminds them, just in case they have forgotten, just in case they have failed to recognize, just in case heedlessness has taken over them, just in case they have lost focus. So Imam is now fulfilling his hujjah upon the people, and he is reminding them, just in case. He is giving them the benefit of the doubt. This is a khutbah that he delivers on the day of Ashura, in the middle of lifting the bodies of his companions and his family members. There comes a time when he stands up before the people and he says, Ayyuhan nas, O people, ansibuni man ana, look at me, pay attention to me, and then see who I am. This is an amazing statement from Imam alayhi salam. He's giving people the benefit of the doubt. He's saying, just in case you have come to fight me because you don't know me, just in case you have raised your sword against me because you do not recognize me, but let me tell you who I am. Ansibuni man ana, tell me who I am. ثُمَّ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَعَاتِبُوهَا. Then go back to your souls, go back to yourselves,
introspect, go inside, look at what you have come to do, and see who is standing in front of you. وَعَاتِبُوهَا. Do this introspection within yourself. Try to reflect on it. ثُمَّ انظُرُوا. Then see, هَلْ يَحِلُّ لَكُمْ قَتْلِي. Is it permissible for you to kill me? This is the question Imam is asking. Look at everything around you. Look at me. Go and do a soul searching within yourself. ثُمَّ انظُرُوا. And then see, هَلْ يَحِلُّ لَكُمْ قَتْلِي. Is it permissible for you to kill me? أَوَلَسْتُ ابْنَ بِنْتَ نَبِيِّكُمْ. See how Imam is reminding them. أَوَلَسْتُ ابْنَ بِنْتَ نَبِيِّكُمْ. Am I not the son of the daughter of your prophet? You are saying Ashhadu anna Muhammad Rasulullah in your salat. You are saying Ashhadu anna Muhammad Rasulullah in your adhan. You are doing Ashhadu anna Muhammad Rasulullah in your iqamah. You are doing tashahhud and reciting salawat in the tashahhud. This is the Muhammad that you are following. Do you not know أَوَلَسْتُ ابْنَ بِنْتَ نَبِيِّكُمْ, that I am the son of the daughter of your prophet? Don't you see this, that you have come to raise your swords against me? أَوَلَسْتُ ابْنَ بِنْتَ نَبِيِّكُمْ أَوَلَيْسَ جَعْفَرٌ الطَّيَّارُ عَمُّ أَبِي أَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءُ عَمُّ أَبِي. He's saying, is Hamza Sayyid al-Shuhada? Before Imam Hussein alayhi salam, the title of Sayyid al-Shuhada was given to Hazrat Hamza. Until Imam Hussein alayhi salam's martyrdom, that's when the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam gave him the title of Sayyid al-Shuhada, the doyen of the martyrs. Prior to that, this title was Hazrat Hamza's title. So he reminds them, just in case you don't recognize me, أَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءُ عَمُّ أَبِي. Is Hamza Sayyid al-Shuhada not the uncle of my father? Have you forgotten the battles that he has fought? أَوَلَيْسَ جَعْفَرٌ الطَّيَّارُ عَمِّي. Is Ja'far al-Tayyar not my uncle? Don't you know who I am? He is fulfilling his hujjah amongst the people. Then he says unto them, أَوَلَمْ يَبْلُغْكُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ لِي وَلِأَخِي. Have you not heard a statement? Did this statement not reach you? Which statement? هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. That these two, Yani Al-Hasan and Al-Hussein, are the chiefs of the youths of paradise. This is a statement uttered by your prophet, the prophet that you are following. Have you not heard this statement of his? That we are the Sayyida Shababu Ahlil Jannah, that we are the leaders of the youth of paradise. How come you have come out to kill me? How come you have raised your sword against me? Do you not accept the fact that the brand of Islam that I am bringing before you is the true and original brand that was brought by the Prophet through Allah subhanahu wa ta'ala? How come you have raised your sword against me? But there was none who was going to respond to Imam Hussein. But he did his hujjah. He fulfilled his hujjah. He kept reminding them again and again. On another occasion, Abu Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamu alayhi reminds these people, wake up. So he is bringing the state of awakening within the people by introducing himself to the people. He wants them to awaken. He wants them to see that he is bringing this whole philosophy and reviving monotheism. Monotheism in its essence. Tawheed in its essence. Not Tawheed as a ritual that you and I perform. Then Imam alayhi salam is martyred in the plains of Karbala. Then Imam as-Sajjad salawatullahi wa salamu alayhi does exactly the same thing. What does he do on his way as a captive now? Imam Sajjad alayhi salam is a captive. He has the women of the house of Ahlul Bayt with him who do not have veils on their head.
Ropes have been tied around their arms. He is now moving towards Sham. On the way to Sham, he meets an individual, he meets a man. This man speaks rudely to the fourth Imam. He uses words that are not befitting for Imam alayhi salatu wasalam to hear. And when you and I hear those words, we would feel that this man was very unfair to the Imam. However, the mindset of the people has to be understood. And let me tell you, by the way, the people of Sham were completely brainwashed people. Over the period of time, during the period of Muawiyah, the people of Sham have heard many statements against the Ahlul Bayt. There was a constant message from the mimbar of Jum'ah, from the khutbah of Jum'ah, in that they used to curse Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayh. They used to send curses upon him. They prepared an army against Ali ibn Abi Talib, to the extent these people were so brainwashed that when on 21st of Ramadan 40 after Hijrah, Amirul Mu'mineen was martyred in the mosque of Kufa, and the news of the martyrdom of the fourth caliph of the Muslim Ummah and the first Imam of the Shia reached the people of Sham, you know what they asked themselves? What was Ali doing in the mosque? Because for them, the association of Ali in the mosque was not possible. That is the amount of wrong information the people of Sham had heard. They had heard horrible things about Ali ibn Abi Talib. So when he was martyred in Kufa, and the news reached the people of Sham, they asked themselves, Ali was martyred in the mosque? What was he doing in the mosque? That was the question that they asked. So keep this in mind. And now Imam meets this Shami, this man from Sham. This man from Sham uses a language that is inappropriate to use against Imam alayhi salatu wassalam. This is how he refers to him. He says to the Imam, Alhamdulillahi alladhi ahlakakum. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who facilitated your annihilation. He says to Imam alayhi salam, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who caused you to become annihilated, to become destroyed, to lose, not to be victorious, and he has humiliated you. Imam alayhi salam understands the mindset of this man. He knows where he is from. So Imam alayhi salam says to him, Ya Shaykh, aqara'ta al-Quran? Have you read Quran? The man says to him, what do you have to do with the Quran? Why do you ask me a question about Quran? What do you have to do with the Quran? Imam alayhi salam says, أَقَرَأْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى. Have you read this statement in the Quran? قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Say, I do not seek any recompense for the troubles that I have taken in reaching out the true message of Allah subhanahu wa ta'ala to you, إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, except that you express love towards my family members. Have you read this verse in the Quran, O Shaykh? The man says to Imam alayhi salam, of course. But what does that have to do with you? Why do you ask me this question? See the mindset of the people. And see the Imam's behavior in front of this man. He is just giving the man the benefit of doubt, and he is also recognizing the fact that this man is a man who is from Sham. So he says to him, have you read this verse? He says, yes, I have read this verse, but what is this for you? He says, have you read this verse? وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. And give those who are qurba their rights. Give them their rights. This is a verse of Quran. He says, I have read it, but what does it have to do with you? He says, have you read this statement? وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. Know that whatever you benefit from the booty, فَلِلَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى.
have you not read this particular verse, that whatever you benefit from them, there is a right of Allah in it, there is a right of Rasul in it, and there is a right of qurba in it. Have you not read that? He says, of course I have read that. But oh man, what is this to do with you? Then he says, Imam alayhi salam says to him, he says, have you read this particular verse? إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. He says, have you read this verse? He says, of course I have read the Quran and I have read this particular verse. But what does it have to do with you? Imam says, oh man, listen, نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ الَّذِينَ خَصَّ اللَّهُ بِالتَّطْهِيرِ خَصَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّطْهِيرِ. We are the people who are known as qurba. We are the ones who have been purified by Allah subhanahu wa ta'ala. We are the ones who are being praised, and about our rights Allah subhanahu wa ta'ala is speaking in Quran. The moment the man hears these words from Imam alayhi salam, he says to Imam, Billahi alaykum antum hum. Oh, swear upon Allah, are you really them? Imam says, وَحَقِّ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ. Now see how Imam is introducing himself. He says, I swear by my grandfather Rasulullah, I swear by him, إِنَّا لَنَحْنُ هُمْ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ. We are those children of Rasulullah, and there is no doubt whatsoever in it. The man slaps on his face, falls down on the feet of Imam alayhi salam, apologizes for using those words that he has used against Imam alayhi salam. This was how the message began to be spread. The benefit of the doubt was given. The clarity was given to those people who were confused. And Imam alayhi salam kept on giving the benefit of the doubt to the people. Then he comes to Sham. As a prisoner, someone who is held in chains. Imam alayhi salam arrives to Sham. He arrives in prisoner, and he as a prisoner in the darbar of Yazid, and there he delivers a very historic khutbah. And in that khutbah, again Imam recognizes the fact that this is Sham. This is the place where there is hostility against my father. This is a place where there is hostility against the Shiites. This is a place where there is hostility against the lovers of Ahlul Bayt. This is a place which does not really understand or does not really know the status of ours, and they have not been exposed to the fada'il of the Ahlul Bayt alayhimus salam. So here he enters the darbar of Yazid in a very difficult circumstances. We mentioned yesterday how tragic the first day of the imamat of the fourth imam was. There has never been an imam who has taken or assumed the position of imamat in more tragic circumstances than the fourth imam alayhi salam. He had to see his brother Akbar's body. He had to see the body of his father. He had to see the body of his cousins and his brothers. He had to see the ladies who were his sister being slapped. He saw the earrings being torn out of the ears of Janabi Sakina. All this, and he has assumed the position of imamat. He is now here understanding the position of these people. Imam alayhi salam arrives in the darbar of Yazid. For 3 days they are made to stand outside. A decoration is being done. You hear or we hear in the majlises, darbar sajaya ja raha tha. You know what darbar sajaya ja raha tha means? It is naive for us to think that they were putting flags and they were decorating the darbar. That's not how the darbar was being decorated. Why did they have to wait for 3 days for the darbar to be decorated? They had to wait for 3 days for the decoration. But the decoration here does not mean the decoration that we understand. They were waiting for army chiefs. They were waiting for VIPs from the Roman Empire. They were waiting for ambassadors of various places. They were waiting for intellectuals to come. They were waiting for the heavyweights of the society to come. They were waiting for all these people to arrive so that every inch of that darbar is full of people to see who is entering. Why were they treated like this? Yazid may have played with monkeys in his life.
Yazid may have played with dogs in his life. Yazid may have been the most wretched of the individuals in how he led his life. But Yazid was not a fool. Yazid knew exactly what he was doing. There was never a system in Arabia at that particular time where a prisoner of war was brought in the state of humiliation in the darbar, especially the women and children. There was no such system. The people who were being brought were not soldiers. The people who were brought were not fighters. The people who were brought in the darbar were women. The people who were brought in the darbar were helpless women. They were not prisoners of war. Why was Yazid doing what he was doing? Why was he bringing them to that state of humiliation? Only one reason. He wanted to promote his brand of Islam, terrorize the people, and remove the true original Islam from the minds of the people, and increase the hatred of Ali ibn Abi Talib from the minds of the people. So he played. You know what poems he has said? Yazid was a poet. In fact, when Janab Zainab gave khutbah, and when she spoke to Yazid, Yazid appreciated and acknowledged the Arabic eloquency of Bibi Zainab alayhi salam. He said to Janab Zainab, I appreciate the eloquence of how you have spoken to me. This was Yazid, and he has his own poems. If you will read in history, he has delivered his own poetry. Tell me if this man is a Muslim. He says later, he brings the head, and this is not masa'ib, this is just for me to take you to this whole notion of our understanding of Azadari. He brings the head of our Lord and Master Imam al-Hussein in front of him. He has a stick in his hands. Imagine Zainab watching this. Imagine Imam al-Sajjad watching this. He takes a stick in his hands and he places the stick by the teeth of Imam alayhi salam on the head. People are weeping. The family of Ahlul Bayt is crying. He then delivers this poetry of his before the people, and the darbar is full. Layta ashyakhi bi badrin shahidu. I wish my forefathers of Badr saw how I have taken revenge of that day of Badr. He progresses in his poetry until a time when he says, by the way, la'ibat Hashimu bil mulki fala. He says Banu Hashim, he's referring to them, the Banu Hashim. He says the Banu Hashim have played with the mulk. They have played with the mulk. فَلَا خَبَرٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌ نَزَلْ. There has not been any wahi that has been revealed. There is no news that has come from the heavens. They have just played with the mulk. So he is saying that the wahi, that means he is not believing in the Quran. And he is the caliph of the Muslim ummah, apparently. These were the poems that he was delivering. Imam al-Sajjad alayhi salam is there watching. The people sitting in the darbar are no ordinary people. They are people from the army. They are people from the various countries and various places who are ambassadors. They are VIPs. They are philanthropists. They are rich people sitting there. There are people from the government who are sitting there. Each one is sitting there. And he is trying to humiliate the Ahlul Bayt alayhim salam. There comes a time when Imam Sajjad cannot take it anymore. But he recognizes the fact that this is sham. He recognizes the fact that the mindset of these people needs to understand who we are before we can impact change upon these people. He recognizes. He stands up. He cannot take it anymore. He takes the opportunity. He finds this opportunity to be the best of the opportunity. He stands and he says, O Yazid, أَذِنْ لِي حَتَّى أَسْعَدَ هَذِهِ الْأَعْوَادِ. Amazing what Imam alayhi salam says. A lesson for you and I to take. He said, O Yazid, allow me
to ascend this plank of woods. He does not call it mimbar. Where the abuse of Ali comes, that cannot be called a mimbar. He says, "Dhilli hatta as'ada hadhihi al-a'wad." Allow me, so that I also may ascend these planks of wood that have been put together. Allow me to stand on it, so that I also may tell you what I am. Now Imam as-Sajjad alayhi salam brings a revolution in the minds of the people in that particular darbar. He stands up and he gives a khutbah. He praises Allah subhanahu wa ta'ala. He then talks about the fada'il of the Ahlul Bayt. And then he says, but by the way, man arafani faqad arafani, wa man lam ya'rifni anba'tuhu bihasabi wa nasabi. Those who know me know who I am. Those who do not me, allow me to give you the lineage of my ancestry, so that I may be able to tell you who I am. And then he begins in the most eloquent way, without any fear. That's why I recited the poem yesterday. Chahe to abhi katkar गिर जाएं सभी कड़ियां, सज्जाद को मत समझो जंजीर के कब्जे में. This is a man in his chains. He stands up and he says, من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. Those who know me know me. Those who do not know me, let me give you the ancestry and the lineage that I come from. أنا ابن مكة ومنى. I am the son of Makkah and Mina. أنا ابن زمزم وصفا. I am the son of Zamzam and Safa. And he carries on who I am. And he goes, أنا ابن من حمل على البراق في الهوى. I am the grandson of the one who was carried on the buraq, in the space. Then he says, أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. I am the one, or the son of the one who was taken to Mi'raj, or from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. فسبحان من أسرى أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى. I am the son of the one who was taken by Jibreel to that point which is known as Sidratul Muntaha. أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. I am the son of the one who reached that point of Sidratul Muntaha. No, he reached the point of قاب قوسين أو أدنى, closer than two bows, or even closer than that distance. He carries on as to who it is. He says, I am the one who the son of the one behind whom the angels have prayed. He carries on and on and on, and he keeps saying, Ana this and Ana this. I am the son of this and son of this. Then he says, Ana ibn Muhammadin al-Mustafa. If you don't recognize me, I am the son of Muhammad al-Mustafa. Ana ibn Ali al-Murtada. I am the son of Ali al-Murtada. Do you know who I am? And he carries on and on, until such time when people awaken to this reality that this is the Qurba, this is the Ahlul Bayt, these are the children of Rasulullah, these are the people who have been brought here as captives, and we are just watching them. The realization comes to these people. They begin to cry. A commotion begins in the darbar. This commotion carries on. Yazid is immediately threatened by what has just happened. What does he do? History says he calls upon a muaddin. And he says to the muaddin, stand up and deliver the adhan. And the muaddin delivers the adhan. Why did Yazid ask the muaddin to give the adhan? Why? You know, we have this hadith, maybe you have it here somewhere. There is a hadith which says that the time when adhan is being delivered, if you talk worldly talks at the time when adhan is being delivered, 70 years of your a'mal are wiped out. Is a hadith. You should not be doing worldly talks at the time when the muaddin is giving his adhan. 70 years. Does it really literally mean 70 years? So if a man has come to the mosque for 80 years of his life, and he has prayed for 70 years and performed the a'mal for 70 years,
And then one day he comes to the mosque and he just speaks about something worldly inside the mosque when the adhan is being delivered. And then 70 years of his amal are being wiped out. Is it as literal as that? No. What it means, this particular hadith, what it means is that if you have been coming to the mosque for 70 years, O man, and the word Allahu Akbar has had no impact on you, then what have you done in the mosque for 70 years? If this word Allahu Akbar, Allah is great, has not had any impact on you, then what have you done in this mosque for 70 years? This is what it means. Yazid knew that the moment adhan begins, Imam al-Sajjad will keep quiet. He will not move any forward, for he is the one from where the ahadith come from. So he called upon the muaddin to deliver the adhan. The muaddin delivers the adhan. As he says, Allahu Akbar, Imam magnifies Allah subhanahu wa ta'ala. When he says, Ashhadu an la ilaha illallah, Imam says that my hair and my body and every limb of my existence bears witness that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. Then the muaddin reaches a point of Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. At this point, Imam alayhi salam cannot contain himself anymore. He looks towards Yazid and he says, Ya Yazid, Muhammadun hadha jaddi am jadduk. O Yazid, this Muhammad whose name has just been taken, and for you to have shut your mouth because you've heard his name, tell me, O Yazid, Muhammadun hadha jaddi am jadduk. Tell me, is this Muhammad's name who has been mentioned your grandfather or my grandfather? People are listening to Imam Zayn al-Abidin. People are gobsmacked. People are shocked at what they are hearing. Is he your grandfather? Or is he my grandfather? وَإِن قُلْتَ إِنَّهُ جَدَّكَ فَقَدْ كَذِبْتَ وَأَثِمْتَ. And if you say right now that he is your grandfather, then you have blatantly lied. وَإِن قُلْتَ إِنَّهُ جَدِّي. And if you acknowledge that this man is my grandfather, فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ. Then why did you kill the family of the Prophet? This is what Imam alayhi salam does. He brings this state of awakening within the people. He reminds them of who he is. The people immediately realize that they have been fooled, that they have been living blindfolded. They have been following a blind following, and that these are the true representatives of the true Islam. This was the downfall of Yazid. This khutbah was the downfall of Yazid. This khutbah was the end of the Banu Umayyah period, or the beginning of the end of the Banu Umayyah period. Imam alayhi salatu wasalam understands, and he makes them recognize. Now, having brought you to this particular point, we need to introspect for the first time, or not for the first time, but we need to introspect within us. Karbala comes every year. Karbala leaves every year. The 10 days of Muharram are commemorated. Some of us commemorate 2 months and 8 days of Muharram. We mourn this period. We remember Abu Abdullah al-Hussein during this period of time. The question we need to ask ourselves is the zeal and the enthusiasm for the love of Hussein, for the love of the Qurbah, and for the continuity of the mission of Hussein. Is it alive? Because Imam Sajjad did it when he was imprisoned. I am not imprisoned. I am free. I live in a place where there is freedom of speech. I live in a place where there is freedom of choice. I live in a place where I can express myself. What is my role in the continuity of the mission of Abu Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayh? Let me share with you one final hadith of the third Imam, and then tomorrow I will elaborate into practical examples, inshaAllah ta'ala, and day after tomorrow. I want you to
imagine this period of time on the day of Ashura. This statement was said in very, very difficult circumstances by Imam Hussein. It's a very short statement, but it was said in a very difficult circumstance. Again, perhaps this was the last of the statements of Imam alayhi salam before he supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala. But I want you to pay attention to the circumstance and the timing of this statement. What is the circumstance? After the martyrdom of Abbas and Ali Akbar and Qasim and Ali Asghar as well, when there was no one in the tents, our Imam mounted the steed, the horse. He sat on the horse and he directed the horse towards the Furat. The horse galloping came straight and dipped its legs into the Furat. Imam was mounted on the steed, on the horse. He reached, now he is in the middle of Furat. There is no Qasim, Akbar, Asghar or anyone. Imam cups the water of Furat in his hands. I want you to imagine this on the day of Ashura. He cups some water from Furat and raises his hands. The enemies realized that if Imam Hussein was to drink even one drop of water from this Furat and he was to re-energize himself, then we shall not be able to survive any blow of Imam alayhi salam. What did they do? They started beating the drums. Imam is in Furat. They started beating the drums. And they told Imam alayhi salam, "O Hussein, you are here in the Furat with the desire of drinking the water, while we have been commanded to plunder the tents and loot the tents." Imam alayhi salam immediately leaves Furat and comes and stands between the tent and the army to protect the tents. At that time, Imam says this statement. He says, "Ya Shi'ata ala Abi Sufyan." O the Shi'as, or the followers of the family of Abu Sufyan, in lam yakun lakum deenun, if you do not have a religion, who is he speaking to? Muslims. Who is he speaking to? People who pray. Who is he speaking to? Those who say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Who is he speaking to? People who have come there, who are practicing Muslims. You know what he says to them? In lam yakun lakum deenun. If you do not have a religion, wa kuntum la takhafun al-ma'ad, and you have no fear of the day of judgment, فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ, then at least be free in this world of yours. Be in a state of liberation in this world of yours. Look at me. Look at the ideology. Understand the truth from the false. And be free in making the choice of where the truth is. If you think killing me is the truth, then at least think this freely. Don't do a blind following. That the Yazid has told you Ali is such and such, and you blindly follow him. Be free in this world of yours. This is a message, a last message of Imam alayhi salam before he began to supplicate. What does it mean to be free? What is Imam saying to you and I to be free? The idea of freedom allows man to introspect, see within himself, see the creation, see the purpose of the creation, study the mission of Imam Hussein alayhi salam in accordance with human intellect, be able to move this intellect into the next level, move the goalposts into the next goalpost, see the aza of Imam alayhi salam as a movement that is continuously working for Abu Abdullah al-Hussein and his mission, so that you and I, on every single year that we commemorate Ashura, are one step ahead every time from what we did last year. In what? In making sure the mission of Imam Hussein alayhi salam is continuous. The alam of Abu al-Fadl al-Abbas is the alam that reminds us of this mission. It is not just a ritual that we kiss it.
There is blessings in kissing it. However, the fact that it comes out is a constant reminder to you and I that this ritual of kissing the alam of Abul Fadl Abbas is a spark that is supposed to put fire within us to carry on the mission of Abu Abdullah al-Hussein. For otherwise, we remain inside the mosques, we do the kissing, we take the blessings from all these tabarrukat that we have and the shabi that we have, but then there is no change inside us, let alone outside. If there is no change in me, then I have not been able to take the message of Muharram myself. Imam as-Sajjad alayhi salam did this while he was imprisoned, restricted by chains, but he was still able to make sure that when it came to dhulm, he stood against dhulm. When he came to propagation, he propagated. When it came to display good behavior, he displayed a good behavior. When it came to give the benefit of the doubt to the people, he gave the benefit of the doubt to the worst of the people who came in front of him. Our Muharram should not be a Muharram, and our rituals and the majalises should not be the majalises of an empty ritual. Majlises is a movement. Aza and Matam is a movement. Shabi and Taboot is a movement. All these things are a movement towards the mission of Imam alayhi salam. The mission of Imam is to understand the true meaning, getting out of stagnation and be in a state of continuous struggle to what Allah subhanahu wa ta'ala wants you and I to achieve. For if we do not do that, then my fellow brothers, many have lived, many have died. Take me to the graveyard and you will see millions of people who have done Muharram, millions of people who have done Matam, millions of people who have been active in the Aza of Imam alayhi salam. They have left this world. Their reward is with Allah subhanahu wa ta'ala. However, we have our responsibility. We shall end up in exactly the same place tomorrow. However, we have a responsibility to make sure that the mission of Imam Hussein alayhi salam is not a stagnant mission. Rather, it is a movement for you and I to achieve what Imam alayhi salam gave his entire life for. Imam अपने नाना के कलमा गोयों से अपने शीर खार बच्चे को हाथों पर उठाकर कहते थे, अशकिया को देखते हुए कि अगर तुम्हारे ख्याल में मैं हुसैन माज़ल्लाह गुनहगार हूँ, तो इस शीर खार बच्चे का क्या कसूर है। अगर तुम ये समझते हो कि हुसैन इस बच्चे के बहाने से पानी पी लेंगे, तो मैं इस अपने लख्ते जिगर को ज़मीन गर्म पे लिटा देता हूँ, तुम लोग खुद आकर पानी पिला दो। फिर बच्चे की तरफ खिताब करके फरमाया, बेटा तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, मेरे लाल तुम भी अपनी हुज्जत तमाम करो। ये देखकर जब अली असगर ने अपने बाबा के इन कलाम को सुना तो अपनी नन्ही सी सूखी ज़बान होठों पर फिराने लगे। ये देख के अशकिया में तलातुम बर्पा हो गया। उमर साद डरा, हुरमुला को हुक्म दिया, ए हुरमुला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दो। हुरमुला मलून ने क्या किया, 3 भाल का तीर चिल्ले कमान में जोड़ा और अली असगर के नाजुक गले को निशाना बनाया। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि पहला तीर जो हुरमुला के कमान से निकला अली असगर की गर्दन पे न लगा, निशाने पे न लगा, इसलिए कि इमाम उसी वक्त अली असगर को ज़मीन गर्म से उठा रहे थे। दूसरा तीर हुरमुला ने जब अली असगर को निशाना बनाया, अली असगर की गर्दन को निशाना बनाया, हुरमुला का दूसरा तीर नहीं लगा, हुरमुला का तीसरा तीर नहीं लगा। उमर साद हुरमुला के पास आया और हुरमुला से कहा, हुरमुला मैंने कभी ये नहीं देखा कि तुमने तीर को निशाने पे लगाया हो और तुम्हारा तीर निशाने से हट गया हो। ये पहली मर्तबा तुम्हारे हाथों में कपकपी देख रहा हूँ। उमर साद ये कह चुका, हुरमुला ने उमर साद से कहा, ए उमर साद
ذرا اس اونچائی پہ آؤ، ذرا اس اونچائی سے دیکھو، جب بھی میں علی اصغر کی گردن کو نشانہ بناتا ہوں خیمے کے پردے سے ایک بی بی باہر نکلتی ہے، خیمے کے پردے سے ایک بی بی باہر نکلتی ہے۔ میں جب اس بی بی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے یہ ہو نہ ہو اس بچے کی ماں ہے، یہ ہو نہ ہو اس بچے کی ماں ہے۔ اور ملا ملون نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر کے نازک گلے کو نشانہ بنایا، تیر ہرملا کی کمان سے نکلا، علی اصغر کی گردن پہ آیا، حسین کا بازو چھد گیا۔ فانقلبت الصبی علی ید ابی، کہتے ہیں بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا، تیر ایک کان سے داخل ہوا دوسرے کان سے باہر نکلا، من اذن الی اذن۔ حسین اپنے ننھے بچے کو دیکھنے لگے۔ عزاداران امام حسین، ایک بی بی ہے کربلا میں جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بی بی ہے کربلا میں جس کا نام رباب ہے، رباب۔ اس بی بی کا تذکرہ ذرا سن لیجئے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جب حسین علی اصغر کو لے کر آئے ہیں خیموں کے اندر، جب حسین علی اصغر کو خیموں میں لے کر آئے ہیں تو جناب امام حسین نے جناب زینب کو کہا رباب کو سنبھالو، زینب نے رباب کو سنبھالا، حسین علی اصغر کو خیمے کے اندر لائے۔ ماں نے اپنے ننھی جان کو اس طرح سے دیکھا، حسین نے ابا کا سایہ ہٹایا، من کا ڈھلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ رباب نے جملہ کہا بنی امثلک ینحر، میرے لال کیا تمہارے جیسے بچے کو بھی اس طرح سے نہر کیا جاتا ہے؟ یہ کہہ کے رباب بے ہوش ہو گئی۔ جب رباب بے ہوش ہو گئی حسین زمین پر بیٹھ گئے، بڑی دیر تک حسین زمین پر بیٹھے رہے۔ جب غش سے افاقہ ہوا رباب کو تو ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کا بے جان لاشا رباب کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ماں علی اصغر کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ عزاداران امام حسین، پھر حسین نے کہا اے رباب چلو علی اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ ایک ماں نے ننھی سی جان کو اٹھایا، حسین خیموں کے پیچھے آئے، نیزہ لیا، نیزے سے امام حسین علیہ السلام زمین کو کھودنے لگے، زمین کربلا میں قبر بنانے لگے۔ عزاداران امام حسین قبر کو بناتے بناتے ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھ کے حسین نے آواز دی عباس، عباس کہاں ہو عباس؟ میں کہوں گا مولا آپ نے عباس کو کیوں بلایا، کس لیے عباس کو بلایا؟ شاید جواب آئے، جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب پیغمبر اسلام کے بیٹے ابراہیم اس دنیا سے اٹھے ہیں تو پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو بلایا اور کہا یا علی میرے بچے کے غسل و کفن اور دفن کا انتظام کرو، اس لیے کہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو دفن کرنا آسان نہیں ہوتا۔ شاید حسین نے عباس کو اس لیے پکارا ہو، عباس دیکھو حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے اصغر کو دفن کر رہے، حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے اصغر کو دفن کر رہے ہیں۔ عزاداران امام حسین ایک مرتبہ اصغر کو دفن کر دیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ عزاداران امام حسین اس کے بعد اب جب رباب کا تذکرہ سنیے، اس کے بعد یہ بی بی نہ جانے، اسی لیے سلام میں آپ سنتے ہیں ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، کوکھ بھی اجڑی۔ رباب کربلا میں اصغر کو دفن کر چکی، رباب زندان شام میں سکینہ کو دفن کر چکی۔ جناب ثانی زہرا جناب زینب روایت کرتی ہیں کہ جب شام سے رہائی ملی میں نے محملوں پہ بیبیوں کو سوار کیا، ایک ایک بی بی کو سوار کرتی جاتی تھی، ایک ایک بی بی کو گنتی جاتی تھی۔ جناب زینب کہتی ہیں میں نے دیکھا بیبیوں میں رباب نظر نہیں آ رہی، میں نے دیکھا بیبیوں میں رباب نظر نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں میں زندان کے اندر آئی، میں نے دیکھا ایک بی بی سکینہ کی قبر پہ بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے۔ سکینہ تم گھر جانا چاہتی تھی، میری بچی تم گھر جانا چاہتی تھی۔ سکینہ پوچھا کرتی تھی نا شام کو پرندے کہاں جاتے ہیں، سکینہ تم کہا کرتی تھی نا
ہم بھی کبھی گھر جائیں گے. سکینہ رہائی مل گئی. چلو سکینہ. جناب زینب کہتی ہے میں نے رباب کو تسلی دی, رباب کو لے کر آئی, محمل میں سوار کیا, آہستہ آہستہ قافلہ شام سے روانہ ہوا اور ایک مرتبہ کربلا میں پہنچا. بیبیاں گھٹنیوں کے بل اپنے اپنے اقربا کے لاشیں تک پہنچ گئیں. جناب زینب کہتی ہیں ہم نے زیارت تمام کر لی, تمام زیارت مکمل ہو گئی. اس کے بعد جناب زینب کہتی ہیں جب مدینہ جانے کا وقت آیا ہے, جب مدینہ جانے کا وقت آیا, میں نے پھر بیبیوں کو محمل میں سوار کیا اور جب سواریاں تیار ہو گئیں, محملیں تیار ہو گئیں, تو جناب زینب کہتی ہے اب حکم ملا کہ آگے بڑھے, اونٹ آگے بڑھے. اچانک جناب زینب کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بھائی حسین کی قبر پہ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی. میں نے دیکھا کہ حسین کی قبر پہ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا اونٹ بٹھا دیا جائے. میں آگے بڑھی, حسین کی قبر پہ آئی, میں نے دیکھا رباب گریا کر رہی ہے. میرے سید و آقا, رباب مدینہ جا کے کیا کرے؟ رباب کا اصغر کربلا میں ہے, رباب کی سکینہ زندہ ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تبحث. دی کی قبر پر تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر. زینب بڑھی یہ دیکھ کے بولی جھکا کے سر, اٹھیے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر. ایک آہ کی رباب یوں پھٹ گیا جگر, بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوحگر. ارے بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں, کیجے دعا یہ بار گہے خاص و عام میں. ارے سو جاؤں میں بھی قبر شہے تشنا کام میں, حسرت لہی کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں, میں جی کے کیا کروں. اصغر سدھارے سامنے نظروں میں آپ کی, ہر توڑا ہے دم سکینہ نے گودی میں آپ کی. ارے جھولی میں کچھ رہا نہیں, بی بی رباب
میں جی کے کیا کروں جس سے تھا زندگی میں اجالا چلا گیا ہر 6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا کیا رہ گیا اب اور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار نزدیک نزدیک آ جائے ماتم کے لیے ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے ہائے میرا بیمار ماں بعد قتل شاہ انا بعد قتل ہائے رے غربت کی وہ شام بعد قتل ہائے رے غربت کی شام خشم پڑا ہے تشنا کا ہو جائے غم سے تمام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام بیمار امام در ہے تعزیر ہے پاؤں میں زنجیریں ہیں پاؤں میں گیرے ہیں ہاتھوں میں تقدیریں ہیں چلنا ہے مشکل 2 گام بیمار امام بیمار امام ہائے میرا ہائے میرا بیمار ماں زخم لہو برساتا ہے دل ہے کہ چھلکاتا ہے دل ہے کہ چھلکاتا ہے در کھاتا جاتا ہے لمحہ لمحہ گام بگام بیمار امام بیمار امام ہائے میرا
بالوں کے پیچھے ہے چھپے بالوں کے پیچھے ہے چھپے ہاتھ بندھے ہیں سر کھلے سامنے ہے ایک مجمع عام بیمار امام ہے میرا بیمار ماں تیر سا دل پہ لگتا ہے ایک رسل میں بستا ہے ایک رسل میں بستا ہے شمر ستم گر ہنستا ہے لے لے کر ایک ایک کا نام بیمار امام بیمار امام ہے میرا بیمار ماں او میرا باب یہ لیلا ہے یہ کلثوم یہ کبرا ہے یہ کلثوم یہ کبرا ہے یہ معصوم سکینہ ہے اور زینب اس کا نام بیمار ماں متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدت النساء العالمین السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختيك زينب وبنت سكينة جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس ایہا المدفون برزتوس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا الراضی بالقدر والقدر روحی وجسم لگا الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته